मैं जी उन्हें 3 हफ्ते होए ने मैं येलो कैब चलाना चालू की है। सो जी ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਡਿਸਪੈਚ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਿਆ, he was a black guy, so he came to me and the dispatcher, right? Yeah, he's a dispatcher. So he just came to me and he told me like, hey, I don't like your pants. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ, ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਇੱਧਰੋਂ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਰਪਾਨ ਪਈ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਵੈਪਨ ਵਿਦ ਯੂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਿੰਬਲ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਐਨੀਥਿੰਗ ਔਨ ਦਿਸ, ਰਾਈਟ। The first one is to thoroughly look through this dispatcher's history. From our conversation with not just Rubanjot but other drivers, is this dispatcher has continuously caused problems for other drivers as well. But we should blame the person who make false statement and waste their time. NYPD 4-5 car come over there. They should be doing some better job than this. So this should not be happen. This is unacceptable. ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ JFK 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਰੂਪਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਪੈਚਰਸ ਦੇ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਪਨੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਨ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰੂਪਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਸੁਣਾਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਰੂਪਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਬੌਰਨ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਪਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੈਲੋ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ JFK 에ਅਰਪੋਰਟ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ ਰੂਪਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟਰਮੀਨਲ 4 ਤੇ ਡਿਸਪੈਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਿਸਪੈਚਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੂਪਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਲਾਟ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਡਿਸਪੈਚਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੂਪਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੂਪਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ CCTV ਫੁਟੇਜ ਖੰਗਾਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰੂਪਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਉਹਨੇ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਯੈਲੋ ਕੈਬ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੀ ਟੈਕਸੀ ਲੋਡ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ 4 ਟਰਮੀਨਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਪੈਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਡਿਸਪੈਚ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਿਆ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਤੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਮੈਂ ਉਤਰਿਆ ਬਾਹਰ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਡਿਸਪੈਚ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਾਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਡਿਸਪੈਚਰ ਜੌਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਤਰਿਆ, ਸੋ he was a black guy, so he came to me and The dispatcher, right? Yeah, he's a dispatcher. So he just came to me and he told me like, hey, I don't like your pants. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ, ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਇੱਧਰੋਂ। ਸੋ ਉਦਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ ਲਾਈਨ 'ਚ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਡਰਾਈਵਰ ਖੜੇ ਸੀ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਪੈਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ? ਪਿੱਛੇ 8-9 ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਤੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁੰਡਾ ਖੜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਐਜ ਵਿਟਨੈਸ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹੀ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਹੋਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ? ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡਾਲੀਅਨ ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪੈਚਰ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 4 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਜੇ? ਮੈਂ 4 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਦਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੈਪਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਰਪਾਨ ਪਈ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਵੈਪਨ ਵਿਦ ਯੂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਿੰਬਲ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਐਨੀਥਿੰਗ ਔਨ ਦਿਸ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਟੁਕ ਆਊਟ ਹਿਜ਼ ਨਾਈਫ ਐਂਡ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਸਟੈਬ ਮੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਲੋਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ ਵੈਪਨ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਿੱਦਾਂ? ਮੇਰੇ ਜੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਟ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ,
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ, ਸੋ ਹੀ ਨਿਊ ਦੈਟ ਕਿ ਅਬ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਈ ਨੈਵਰ ਟੁਕ ਆਊਟ ਮਾਈ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਆਈ ਨੈਵਰ ਟਰਾਈ ਟੂ ਸਟੈਬ ਹਿਮ। ਸੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? I think to be honest, मेरा lawyer है सब गल करेगा in the court, but they just target us. Like I feel like वो हानू ही target करते हैं. This is not for the first time. This has happened like 3-4 times earlier too on the same terminal and only in JFK. एक दूजे एयरपोर्ट भी है but ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ? नहीं मेरे नाल ते नहीं होया. Like there are more things जिन्हां नाल होंदा रहंदा है. ਅੱਛਾ। ਇਸੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰਨ ਰੂਪਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਫਾਲਸ ਹੋਵੇਗੀ। You know, there's 5 main pillars of Sikhism. We have kis, which is hair, our sacred hair, which is why we tie our turbans. We have kara, which is a steel bracelet, which is a reminder that we should always do the right thing. We have kashara, which is a sacred undergarment that we every baptized Sikh wears. We have a kanga, which is a wooden comb that is tucked inside our turbans and under our hair. And we have karpan, which is a ceremonial sword every baptized, every Amritdhari Sikh wears. And this is the article of faith that is in question, unfortunately. And this is the same article of faith that unfortunately a priest was arrested for just last year in June, when he was the one that was being attacked. And yet now we have a young Sikh brother, all he's trying to do is make a honest living, and he was arrested by the Port Authority law enforcement. So whenever Khalsa, we call Khalsa, this gentleman, he is a poor Khalsa. And this our Sikh religion tradition is 5 symbol, we have to wear that one. So one of the symbol was kirpan, little sword we call that. Every Khalsa have that one. And when somebody is responsible, dispatcher, who is serving his job and making false statement saying that this person take his sword out, he tried to attack me. So this is very wrong. Police department did their duty. Because if someone complained, somebody tried to stab me, they come arrest them. We don't blame them. But we should blame the person who make false statement and waste their time. NYPD 4-5 car come over there. They should be doing some better job than this. So we are going to file case against the dispatcher, and we request everyone, we should be get together, not for something happened with something wrong with Sikh community. Something happened with any community, we should all get together and support for the rights. I am personally going to reach out to Governor Kathy Hochul, as well as Governor Phil Murphy in New Jersey, because the Port Authority, which has a jurisdiction over Kennedy Airport, is a bi-state agency, Port Authority of New York and New Jersey, so it includes New Jersey as well. But there should be sensitivity training and again, even though it's technically under the Port Authority's jurisdiction, it still is in the state of New York. The John F. Kennedy Airport is part of the state of New York, and the religious garb law should apply there as well. So there needs to be sensitivity training to all law enforcement as to the Sikh religion, what is involved, what is religious garb, and we're gonna follow up on that. You'd think in 2024, after this has been the law of the land for over 5 years in New York State, that we should not be having these type of incidents. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਡਿਸਪੈਚਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਪਨੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਨ ਲੀਡਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। The first one is to thoroughly look through this dispatcher's history, from our conversation with not just Ruben Jod but other drivers, is this dispatcher has
continuously cause problems for other drivers as well. Second, to get rid of the charges that has now traumatized this young man for the rest of his life probably. Again, to get to the point that he is in terms of religious and spirituality, it takes a very long time. Trust me, ask me. It takes a very long time for him to be this spiritually in tune so early on into his life. For him to go through that because of his faith mislabeled, that is not okay for anybody, not just Sikhs, for any faith in this city. And lastly, I think, like Assembly member had mentioned, we need to make sure we have a course of action to teach our law enforcement and other agencies on who Sikhs are, who other faith groups are, so we can have a community that is built on conversation, understanding, and mutual respect for each other. So this should not be happen. This is unacceptable. I am a current part-time taxi driver. I know this thing happened with me, Terminal 4. So I spoke with the dispatcher very clearly. I spoke with their supervisor. I spoke with their manager. I went to their headquarters and I explained them everything. So then yesterday I spoke with their manager too. I said, this thing happened, this is unacceptable, we will take action, we need justice. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਲੋ 3 ਇੰਚ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਰੂਪਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਇੰਚ ਦੀ ਸੀ। ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਰੂਪਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਡਿਸਪੈਚਰਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। So on the 2nd of August, I was working during around 7-8 p.m. and I just went to the taxi lot and I just got a dispatch for Terminal 4. So over there, I just went over there and I just came out of my car. So I just had 2 cars in front of me. So I just came down from a car and I thought like I'm gonna get a passenger soon. So the dispatcher, he just came to me and he just told me like, hey, I don't like your pants. I was like, how can you say you don't like my pants? Like, just give me the dispatch and I will just go from here, right? And then like he was like rude to me and then he told me, hey, you got a knife? And he just called the cops. Like, and then he told me like, and then he told the cops that, hey, he is gonna stab me with a knife. And then I went to the taxi lot. And over there, the cops arrested me. I think so my lawyers are going to take care. That's it for me. Thank you. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। Like Mr. Webron said, sensitivity training is so important. The Assemblyman's been with the Sikh community for years. And how often do you hear of an individual in the Sikh community doing wrong? This gentleman right here has never had a problem with the law, and he was falsely accused. We're calling on the authorities to look into this, to drop the charges. I stand in solidarity with the Sikh community, and we pray for him and his family. ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਲਸ ਕੇਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰੂਪਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਪਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਉਸ ਤੇ ਫਾਲਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੂਪਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਗਿਲਪਰਦੀਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।